The truth. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, JZP, и сегодня мы с вами продолжим прохождение игры LA Noire. Это наш третий летсплей. Итак, сейчас мы должны обыскать квартиру какой-то женщины, ну, которая, короче, пропал муж, да? Можно как-то пропустить. Можно пропустить, я смотрел это в прошлом. Допустим, поставить тут. На самом деле нет, я не люблю автоприцеливание, поэтому не мое. Я сам стреляю, да. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Ну ладно, несколько вопросов, окей. Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Well, let's check the place out. Come on. Have a good look around. There's got to be something. Я забыл, как управлять этой игрой. Все, я понял. Историю с заголовком. Психотерапевт, окей. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. Можно это пропустить, пожалуйста? These blinding Я visions. смотрел это видео, все эти сцены, я их смотрел в прошлом видео. It feels like it's in a vice. I want to give you something to calm your nerves. I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past, occasions that made you laugh, times that made you smile. Нормас. Опа. Итак. Kavanaugh's. So who brought this home? У Кавана, окей. Ну типа. Ой, на улицу нам не надо. Как же здесь темно. No good to me. Нет, не пригодится, окей. Что по поводу утюга? Doesn't look like anything. Обычный фан. Ну, тогда нам нечего здесь рассматривать. Опа, опа. А нет, что здесь есть? Doesn't tell me anything. Не все предметы имеют отношение к расследованию, окей. Нет, здесь ничего нам не нужно. Опаньки, смотрите. Из прошлого видео помню.
Смотрите, открываем и... А, не. Николь. Скрытое послание. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Какая Николь? Ее не Николь зовут, кстати, да, да. Лол. Тупо лол, короче, вы поняли, да? Тихоокеанская северо-западная железная дорога. Путь отправления. Ну, короче, вы поняли, да? A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Прикольно так. Давайте посмотрим, что по скрытым посланиям. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Отдельные спальни. Неплохо. Что-то здесь такое интересное кроется, мне кажется. Мне кажется, что она никакого отношения не имеет к этому мужику, пацану. И опять у Лукана, или как я? Маркана? У Кавана. Маркана, Лукана, Кавана. А он Кавана на самом деле. Maybe Adrian was a patron. Все, пацаны, мы все осмотрели. Поехали. Можно вопрос задать? Пару вопросов. Grab the phone. R&I could run down an address for Kavanaugh. Не надо даже говорить. Все, давайте позвоним. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks, man. Теперь давайте поговорим. За гребаных 7 минут мы наверстали упущенное в прошлом ролике. Зачем? Типа незачем. Все, пацаны, погнали в бар у Кавана. Выбрать место. Все, вперед. Аккуратно. Все-таки, знаете, если я в GTA сейчас так езжу и всех сбиваю, там это все. Ну, это GTA, а тут я типа, ну, детектив, сами понимаете. В одной игре я должен нарушать закон, а в другой я должен его наоборот соблюдать и делать так, чтобы все остальные соблюдали. Нет, выполнять сегодня какие-то дополнительные миссии мы не будем, потому что в этом нет смысла. Прохождение на 100% оно нам как бы ну не нужно, вы сами понимаете. Я проходил эту игру, наверное, далеко года 4 назад, а может и вообще она вышла 7 лет назад по Оу! Jesus, Cole! Так я случайно солян. Не хотел. С кем не бывает, в принципе. Опа, мы приехали. Конечная остановка. Ну пошли посмотрим. Я не знаю, не знаю. Кого-нибудь ищете? Ну давайте поговорим. LAPD. We're looking for any known associates of Adrian Black. Adrian? He's here most nights with Frank Morgan. They camp out the table in the back and talk on a closing. Frank's back there now. Неплохо. Какой Фрэнк? А вон он, да? Frank Morgan? Who's asking? А, ой. He drove me up to Mulholland. Кто Фрэнк Морган? Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break.
We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Сомнения лучше всего убрать. I think you were in on it, Morgan. You drove down there, and you let Black have it. О, нет. Ooh, I'm a bad boy. That the best you got? When did you last see Adrian? Hell, I don't know. I had plenty to drink last night. Things are a little sketchy. Интуицию завязаем. Come on, Morgan. It was only last night. You must remember something. Look, we might have had a drink. We have a drink most nights after work. This doesn't add up, Morgan. Your excuses don't help. Let's see how you enjoy the LAPD taking an interest in your life. You want my opinion? We tell Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Угу, нужно выследить. Так и знал. Куда же он спешит, пацаны? Вперед. He sure left his drink in a hurry. You nearly knocked me down. I bet he wishes he'd rehearsed that story better now. Все. Вроде нормально все, надеюсь. Опа, аккуратно, аккуратно. Давайте дадим ему оторваться. Now would be a bad time to forget how to drive, Cole. Какие навыки? Я идеально вожу. Аккуратно. Оу. А он отрывается, пацаны. Все, вроде... Ну, держим расстояние. Ну, ОМГ. Hit the brakes, Cole. Give him some room. Тормозам я и так его отпустил слишком сильно. Where are you taking us, Mr. Morgan? Too close, Phelps. You're way too close. Итак, что это? Вторая. You've got a pretty funny idea of what keeping a look. Квартира Моргана. Ну, то есть он просто домой приехал. Let's check the place out. Come on. Что ж нам здесь осматривать? Day one of the big time, and you're already tailing drunks home from bars. You having fun yet? I told you it was non-stop glamour work in traffic, didn't I? I'm just trying to learn. Oh, come on, Phelps. Save the creepy teacher's pet stuff for Leary. It won't work on me. Вот здесь он заходит в свой дом. Окей, давайте... Классика. Сначала надо найти... Да, номер Моргана. Вторая квартира. Хорошо. Apartment 2. Квартира номер 2. Что это нам дает? Ящик пустой или не пустой? То есть мы собираемся... All right. Let's pay our friend a visit. See if he's missed us yet. О, попал, чувак, попал. Так, вторая квартира. А, они здесь так расположены. Так, это... А, вторая.
Who the hell is that? Will you relax? Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. Опа! Get it. Ah, shit. It's over, Morgan. Mr. Black? LAPD, give yourself up now! I knew it! Phelps, go after him. I'll try to hit him off in the car. Remember, the gun is the last one. There's no point running, Adrian. Эдриан, что ж ты делаешь? Mr. Black, get back here right now. Stop right there, Adrian. It's over, Adrian. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Кто стоил это? Это он от тёлки так сбегал. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Идеально. Идеально. Девять из 14 улик. Нанесенный ущерб. Ну, в принципе, и так хорошо сработались, но могли бы додавить. Так сказать, короче, додавить до Моргана. И все. Машина консула. Чё? Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good, get going. Неплохо, пошли. Better go earn our pathetic wages. Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. Задний двор. Я все еще забыл, пока не помню, как не знаю. Все. Я все еще не знаю, как отсюда выходить. Вот вроде здесь. Да, и все настолько просто. Мой уважаемый тиммейт. Ой. Нет. Давай, садись. An abandoned vehicle. Catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You were on fire today, Einstein. Very funny. Come on, my intense protege. Let's go save the world. You hear about Adrian? Broad in Seattle threw him out. Wife says she's gonna take him back. Oh, Women shit. generally show more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Bukowski. Talking from experience. All units, shots fired, officer needs help. Chateau and Valencia. Chateau and Valencia. Shots fired, officer needs help. Unit to handle code 3 identified. Найс, мы, конечно, заехали, вообще идеально прям. Там шикардос полный. Ничего не скажешь. Ой. Ну что это такое? Open your eyes! О, что там сказал чувак? Свою жопу открой сначала. Ну, передо мной вы поняли, да? Ну, посмотрим. Джейкобса. Посмотрим. Знаете, как в мультике «Привет, я Николя», так же ходят все.
Officer Houlihan. The car's down the alleyway, detectives. Я Николя, обычный мальчик, я не люблю решать задачки. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Чё фотографируете меня, слышите? Угу. Так, клипер. Угу, хорошо. Аргентина, окей, он из It's owned by Аргентины. the Argentinian embassy. Посмотрим багажник. Ну, типа, там же есть ящичек. Ну ладно, здесь все пусто. Ого. Stealing the wheels is for amateurs. Car ring would have stripped it in a warehouse. Номеров тоже нет. Давайте посмотрим в круге. Все запутано, пацаны. Опа, там что-то есть, мне кажется. Да нет, нет, пожалуйста, не надо это читать заново, умоляю. Опа, опа, смотри, во-первых, там есть ключи или что типа того. Not much help. Опа, там что есть. Ну ладно, просто краска. This doesn't pertain to the case. Носки какие-то. Вот там, смотрите. Гаечный ключ. Во-первых, опа. Братья Дьюи. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. Хорошо. Бита бейсбольная. С ее помощью могли что-то разбить. Но почему не важно? Ну ладно. Не важно, так не важно. Опаньки, бутылочки. I doubt it. Обычные бутылки. Oswald Jacobs? Освальд Джейкобс. That's right. Так точно. Какой же он страшный. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Ну, Last night, I was looking out of my window. Он I почему-то like to такой, keep an знаете, eye on не what's страшный, going а on. такой I can жуткий. understand that. You see this Ну, empty то lot? есть его поведение, он Kids play улыбается. stickball here. Always breaking my Произошла какая-то windows. хуйня, он Always улыбается. asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. То есть это не его машина. Ну, такому деду я верю. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it.
Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, "I'll call the cops." So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Чего? Что он сказал? After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that. Странно, типа. Не очень. You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't no law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Вот так-то лучше. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. Ага, ярко-красная машина. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Did you see them take anything else? Nope, I don't think so. No. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. When you get the car out of the way, if you could come back and do something about those kids. Well, how about we bring you an umpire's mask? Jacobs dumped the book he was reading in a hurry when we walked up. You curious what he didn't want us to see? Так вот она, эта книга. Вальдес. Телефонная книга. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. Генри. Приятный голос, длинные ресницы. Нормас. Вежливый мальчик. Неплохо. Любители бейсбола. Ну, бейсбол прикольная такая штука. Мне нравится смотреть. Вишневые конфеты. Похож на ангела. Оливковая кожа. Белокурые локоны. Загорелые голубые глаза. Высокий, худой. А в чем... типа он... Ему так легче запоминать, узнавать. Уильям Дьюи. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Я уже не помню, кто это, но у меня что-то прям вертится в голове вот этот Дьюи. Не знаю даже, кто это, но типа... Я это слышал в этой миссии. I think we've wrung this place dry. Let's find a game well. Все, поехали. Давайте, во-первых, позвоним. Позвоним. Короче, хуй знает, как правильно, но это, звонок. Phelps, badge 1247. Жетон 100124. Короче, чем могу помочь? Все, давайте, Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Are there any messages for me? There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in?
He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Бля, маме школьника позвонили случайно вообще. Охуенно. Что-то материться стал в этом ролике прям многовато. Не нравится мне это все. Все, пацаны, не матерись. Yes, sir, detective. Все, поехали. Нам нужно поговорить с Вальдисом. Давай, ран. Давайте сначала в салон. У нас много мест, которые нужно объездить. И пусть это будет первое место, в которое мы отправимся. Сорян. Take it easy, Phelps. I'd rather get there in one piece. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more, and I'm gonna go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. INS officer needs help. 333 South Main Street. 333 South Main Street. Officer needs help. 211. The shots fired. Не, на перестрелке не хочу, я не хочу начаться. Я детектив, а не... хотя... Ой. На детективы они, в принципе, не стреляют, что ли? Это в их обязанности не входит. Или нет? Ну, детектив, он типа расследует. И если что, самооборона и только то, чтобы... Что требуется сделать, чтобы повязать какого-нибудь человека, который совершил злодеяние. Да, так сказать. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model 4-door and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, detective. But I know how we can find out. Follow me. Может, это он так, типа, все, короче, да, пошли. Чего? Я не понял, что он сказал. Он сказал нам проследовать за ним или что? Чего? We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here. Самый верхний, мне кажется. Да. One left. Фига, конечно, Ой. That's not right. Все. Gabriel Delgado is missing a 3/4. Тот самый ключ, красного не хватает. Молоток, что-то нет. Junk. Бесполезно. Номера. Я не уверен, что они нам понадобятся, но... Не, это просто номера. А вот что-то... Ну где, что? Смотри. Что это? Incidental.
Угу. Что-то такое. Ну, я сомневаюсь, что это понадобится. Nothing significant. I don't think so. I bet a broad's been driving this auto. The clutch is a mess. Опа. Not everything here is going to be relevant. Итак. No good. We need diplomatic plates. Вроде бы все, но музыка еще не стихла. It doesn't appear to be connected. Еще что-то еще здесь есть. Голова заболела из этой бибы. Это молоток, его мы уже смотрели. Не, это бесполезно. Optimistic, Cole. Честно сказать, вообще хуй знает, что делать. Ну, блядь. Ну и... Don't think this is any use to us. This isn't what we're looking for. А что мы, блядь, ищем? If you don't mind, we have a few questions. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. So Valdez was just driving by and he saw the car. Yeah, something like that. Happens all the time. Нет, мы неправильно ответили, сука. Where can we find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here. You're lying. You got him holed up somewhere. I'm having nothing to do with that kid. You can't prove any different. That kid's temper's like a time bomb. I want nothing more to do with him or you. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards to steal anything the minute your back is turned. What are you hiding, Dewey? Spill it. You don't want the LAPD getting too interested in this place. So I hire a few illegals. It's cheaper than hiring returning GIs, and they have less attitude. Downside is, they're a little light-fingered.
Ну, бля, хотя бы один из трех правильный. And spreading the word that you don't like to cooperate with the LAPD. Что к телефону посмотрим. Ай, можно не сигналить, пожалуйста, умоляю. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? When is America gonna understand? I need an address for a Gabriel Delgado. Delgado. Last known address has him living with a common-law wife. 103 Hill Street, apartment 3. We really ought to take more time over the Packard, Phelps. Let's head back to the empty lot. Goddamn Harry thinks he could get... You can't go around hitting broads. Я уронил двоих. Ой, ой. Я случайно там теперь валяю. Прикиньте, я уронил телку на мужика, в общем, они там упали вместе. Прикольно, да? Извините, простите. You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So things will be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. In God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talkies in color. Look what we have now. All units, officers help. Major 415, 1624 West 3rd Street, 1624 West 3rd Street. Any unit to handle code 3, identify. Бедный мужчина. Ой. Видели? Это мы его сбили. Do we have a Juan Francisco Valdez in for questioning? Sure do, Phelps. Your bird's an interview, too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. How these sorts of strips off me at the grand jury. Ну, пошли поговорим. Thrown out, now the DA wants my head. About time. Are you the senior officer I requested? I'm Detective Phelps and this is Где Detective перчатки, House. пацан? Have you any idea how long I've been waiting to speak with you? А, не, I перчатки. am needed back at the consulate, and you keep me here like a common criminal. All right, friend. Let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Consul General. I insist on my full title. Он реально в перчатках. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano Suiza brought up from Buenos Aires. Dewey Brothers. You think someone from the garage could have been involved in the theft? It would not surprise me in the least. Ошибочно мы Consul сделали. General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consular garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we don't do that here, Your Worship. You didn't use the car last night? For dinner, yes. Но он врет же, если первое было неправильно, то это будет неправильно. The only reason some people get lost in thought is because it's unfair. Еще раз, можно поговорить? What do you think? We really ought to take more time over the Packard. Ну, пожалуйста, умоляю, можно еще раз поговорить. I want to make homicide. You know you made it.
Погнали. Прикольно, да? Еще и мужика сбили. Ой, не туда. А зачем мы ехали в туннеле, если все это время можно было поехать сверху? Там же дорога. А, ну конечно, дорога идеальная, но мы проедем, в общем, да. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our archangel hasn't already flown. Красиво, кстати, здесь. Очень прикольно даже. Дом такой зловещий. Hey, keep it down, would you? My little girl just got to Бля, sleep. ты можешь сам потише говорить? Чё ты ломишь, чё ты орёшь-то, бля? Дочка у него уснула. А, это не он. Бля. Она беременная, кстати, походу. Я... Или жирная просто LAPD, такая. ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here? Ana Miss Rodriguez. No. Блять. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Miss Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Давай. У нее роды скоро будут, если So что, how примешь. far along are you? Итак, Аргентина. Nearly 20 За музыка. weeks. Опа, да. Right. So how's it going to be when you go into labor and he's not around? Короче, что здесь You are есть? wrong Ой, about здесь. Gabriel. He will be a good father. Already he works hard to provide for us. Unless you help us here, Anna, your little one won't be seeing Papa for a very long time. Difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. Certainly Gabriel's pride and joy. Еда. Serving breakfast for two? Аппетитно, Anna, знаете. you should have cleared up. Действительно, готовили завтрак на двоих. Чё она не убралась? Да не, здесь я уже все смотрел вроде. Ну типа, а чё ты не возьмешь кого-либо? Закрыто. Ну ладно. Да не надо мне интуиции. Я и так это. У меня и без игры интуиция есть. Наверное, ерунда какая-то. Ну, похоже, да. Ага, сигарета или что? Сигара. Not sure this means much. Ну, типа, кто знает. Мало ли. Кровать низкая такая. Угу. Что валяется на полу. It would take a smarter man than me to connect that. Почему? Да посмотри, там что-то... Не, бесполезно.
Короче, ладно. Пора поговорить с ней, короче, да, Гань? You really ought to take more time over the Packard, Phelps. Let's head back to the empty lot. А поговорить? Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Gabriel's been in trouble before. He left you here alone to answer for him, and you expect me to believe that his motive was honor? Please don't yell at me. I've done nothing wrong. Да в смысле неправильно-то, блядь? Я забыл, что с тёлками надо как с отсталыми общаться. Ой. Я там, блядь. Hey, that's that cop. Seems like a decent guy. Ну все. Больше делать здесь нечего. Ну, дом Дельгадо. Блин, что мне еще здесь не сделать. Всем спасибо за просмотр. Баллы интуиции, но... Короче, все. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел. Всем пока. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, все ссылочки на соцсети в описании. Всем спасибо. Пока.